asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi di leen nuyuwaat bu baax a baax rek di nuyu képp ki nga xamante ne rek yaa ngi ñooy seetaan ci biir réew mi ak ci biti rek fii ci Gambian Talents TV nuñ ko dee defee every Tuesday ak every Thursday rek si seen biir Gambia Show ñu dalal fi ki nga xamante ne saa yu ñëwee rek su waxee askan bi déggee si ñu jàngee si mbaa ñu jëriñoo si waaye nag dinañ nuyu képp ki nga xamante ne rek yaa ngi ñoo seetaan jamono ji si biir réew mi ak ci biti ñi tëdda ci lali lopitaan yi ñaanal leen yàlla may leen wér ak wérle ñu nekk ci caabi féetee gannaaw ñaanal leen yàlla génne leen fa duñ ba duñ delluwaat si luñ defoon bañ leen di delloo foofu noonu su ko defee rek fépp fu waaye munti nekk rek ñu ngi lay ñaanal jàmm ak salaam ñaan ci réew mi jàmm ak salaam ndaxte saa su ne rek danaa leen ne ci biir jàmm ci la lépp xej ci biir jàmm si lañ mën a demee liggéey si biir jàmm si lañ mën a defee lu nekk kon saa su ne rek ñuy ñaan ci réew mi jàmm dafay am solo waaye bàyyiwuñ kenn si nuyoo bi commencé ko si njiiti réew mi ba wàcc si suuf ñu ngeen nuyu ñëpp ak fii ci Gambian Talents TV seen biir Gambia Show la nag Tuesday bu jot ma dalal fi gan wala Thursday bu jot ñu dalal fi ki nga xamante ne saa yu waxee askan bi jàngee si mbaa ñu jëriñoo si wala lépp li nga xamante ne current issue la wala xew-xew la rek ak kum concerne ak ñu concerne dinañ leen toog fii ñu waxtaanee ko si biir Gambia Show ñu indi ay leeral ñu waxtaan nee naa leen ne tooguñ fi pour xas kenn wala pour ŋàñña kenn dañ fi toog pour waxtaan ndaxte ab réew dañ koy pencoo waaye duñ ko pàccoo te si biir waxtaan lu nekk xaj na si te biir waxtaan mooy indi ñàkk a réeroo te suñ réerooree rek mun naa indi jafe-jafe wala problème te loolu la ñuy bañ ak kon taayu nekk rek ñuy seet lu yóbbu réew mi kanam dafay am solo lool kon faaw ñu koy waxtaanee di gërëm last week rek ki nga xamante ne mooy ex ministre bi of information Demba Jawo moom tamit teewoon na fi ak ki nga xamante ne mooy Mamadi Kurang moom tamit ñu ngi koy gërëm bu baax a baax si teewaayam fii ci biir Gambia Show tey nag ma am fi ki nga xamante ne mooy Ebrima Jawo nag xam naa ne Gambia yëpp xam nañ ko suñ waxee Ebrima Jawo xam nañ ko ci yu baree bari te xam na li muy def jàng na bokk na si taarixi réew mi nga wax ko te doo tudd turam léegi mu nekk executive coordinator foofu ca Banjul wala gouverneur ak nuñ ko mën a ooyee rek tey moom laa dalal fii ci biir Gambia Show ñu waxtaanee ko nuyu naa la. fay naa la bu baax Ramatulaay di la delloo nuyoo di nuyu waa Gambia Talents promotions yëpp ñu ngi leen a nuyu waa TV bi di leen nuyu commencé ko seen borom kër gi Pa Ousmane Diouf ñëw ci ñoom Fat Samba yéen mi fi nekk xale yi nekk ci caméra beeg wàlli technique beeg yooyu yëpp ak ñi fi nekk on internship ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant di rafet lu baax liggéey bi ngeen a liggéey ci réew mi. jërëjëf Ebrima Jawo yow tamit di rafetlu sa teewaay si plateforme bi rek nga xamante ne dafa yaatu saa su nekk maay wax rek képp ku si nekk rek xëj nga ci waxtaan bi ndaxte réew mi ñun ñëpp a ko bokka te ñëpp a si war a am cër te ñëpp a si war a am wàlla te luy yóbbu réew mi kanam it ñëpp a si war a bokka te comme ni ma koy waxee saa su nekk information is power and information should be accessible surtout si ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu war a jox information wala ñoom ñoo ñu war a waxtaanal suñ leen soxlaa dafa war a yomba si askan bi bu mu nekk saa yu nekk rek ñoom luñ bëgg a askan bi xam ko ñoom time boobu la ñoo feeñ waaye lu askan bi bugg a xam tamit baax na ñu ñëw waxtaan ak askan bi gindi leen leeral leen loolu dafay am solo lool bu baax a baax moo tax moo waral tey teewaayam fii waaye bala ñoo dem rek Ebrima wala Mr Jawo dinañ jaale waa Banjul ndaxte ku ne xam na ne Banjul jamono ci surtout last week yu baree bari am na fa demee si Yaasu Kay mu nga woon sa MPP koddu tamit koddu Diop moom tamit ñu ngi koy jaale waa Njóobeen yëpp ak xale yooyu doomi Malick Njaay bi ak ñeneen foofu noonu ca Banjul mu nekk week bu nga xamante ne métti na ci waa Banjul yi waaye ñu ngay jaale waa Banjul bi wax ne xew-xew bu mel nii munta ñàkk waaye yenn yéex ba bu mu fi amaat ñun ñu fi des ñu jubal te jubanti loolu dafay am solo bëgg naa nga ñëw foofu tuuti jërëjëf Ramatulaay
comme li nga wax ñu jël suñ njaal teg ko sa njaal ci turi waa Banjul yëpp ñu ngi jaale waa Banjul yëpp ñu ngi jaale suñ boppa ñun ñi di jaale réew mi yëpp ci làmmiñ ñi présidentam ak minister of local government ñu ngi jaale waa Banjul bu baax a baax a baax as the executive coordinator comme ni nga ko waxee njabooti Banjul ñàkk nañ ñaari jigéen ci week biñ génn nii muy ni nga ko waxee Yaasukay Cissé Kodo Diop ak suñ doom suñ jarbaat di Ali Ndiaye doomi Malick Ndiaye ci building boobu nga xamante ne moo daanu woon wala partial building bi nga xamante ne moom lañ doon construct mu daanu si ay xale yi nga xamante ne ñoo ci loru ñi nga xamante ne ñu ngi lapitaan ñu ngi leen a masawu di woon seen kilifa yi ak seen waajur yi ne ñu ngi méttitlu tey di ñaawlu li nga xamante ne moo xew waaye incha allah xam naa ne ay waxtaan a ngi am investigation tam it's going on pour ñu jéem a seet li nga xamante ne moo xew naka la ñoo def ba saafaraal loolu i.e. make sure ne am nañ safety mechanisms when it comes to constructions wala building work ndax tey ji bari na nit koo xamante ne mun naa dem physical planning dëgg la naam ñoom ñoo responsible li nga xamante ne mooy joxe building permits waaye council bi tam dañ am responsibility because they've got a technical side they've also got a city engineer koo xamante ne ñoo war a génn dem seet tey yow su fekkee ne yow Ramatulaay ñëw nga ci man mi nekk physical planning pour ma ëlbateku jox la li nga xamante ne mooy plan nga ñëw ne ma lii laa bugga dama bugg a sampa saal nii la moo tollu dimension bi lii la lii mooy lent bi lii mooy nangam ma approval la plan boobu léegi-léeg nit dem ba foofu noonu gis ne lii laa waxoon waaye xaaral ma yokka ci lii saar rek laa waxoon waaye xaaral ma dooli ci ñetti néeg te xëy na fa ngaa jël pour defa ñetti néeg waru faa mun a xeej yu mel nii fo naa war nañoo am monitoring système boo xamante ne dinañ bugg di deelu di seet nit ñi ndax plan bi nga xamante ne moom lañ request loolu ñu ngi koo def leneen li nga xamante ne sonal la ñun waa Banjul mooy stores yi nga xamante ne ñu ngi si biir dëkk bi foofu laa bëgg a ñëwee sax ndaxte boo xoolee aaye woon nañ ne ay store buñ ko sampa Banjul waaye soo xoolee léegi Banjul kër yu bëree bëri foore na si ñoo ko jënda te ay store lañ si nekk di stampa te store yooyu noonu daf dee indi ay stock si koñ yi indi ay jafe-jafe si koñ yi ndaxte su fekkee moto bi ñëw na indi delivery wala moto bi ñëw na pour pick bagage foofu léegi-léegi ñu dog fiili courant bi ak yeneen yu nga xamante mun na see xew su fekkoon ne jël nañ si ay matuwaay gis nañ ne bu lii xewee because problème bi nii balaa dee bi di ñëw sax problème bi mu ngi fa woon because am na ñu demoon négocier am na ñu demoon wax comme niñ ko waxee waaye am na borom si far nañ si wéyu bay tamit ne borom building bi am na ñu nga xamante ne am na ñu jox xaalis sax pour ñu noppi ak yooyu noonu bu dama moo tax ma ne la for nañ si wéyu bay xam nga ñun nañ so fu nekk la ñoo dugga te am na ñeneen léegi depuis loolu xew nag léegi bàyyi woon nañ loolu waaye bu wax bi ñëwee si la bu problème bi xewee dee bi ñëwee ak lii si la lii jógaat ba mu indi ay wax yu sew gis nañ li nga post gis nañ lu dabaax post mu am ay werante wax ju sew ak yooyu noonu lii du responsibility council lii physical planning seen responsibility ñan la nekk seen responsibility ak ñan ñoo si war a jël ay matuwaay jërëjëf Ramatulaay xam nga li soose de wax ne baabu la juloo bu la baala abee kiling dugalal naka lañ ko yaa mooy so li ma bëgg a wax mooy as the executive coordinator my mandate mooy to coordinate all government services within Banjul anything in relations to central government te moo affect Banjul as a city my office is responsible the executive coordinator's office ñu ngi nekk Liman the former AMRC building foofu lañ nekk the president appointed us ak honorable Singate KM pour ñu nekk the administrators of Banjul ak KM because that link has been missing so soo ko xoolee bu njëkk bi comme li ma wax boo demee ci yeneen region si president bi is represented by the governors so ñooñu anything in relation to central government ñoom ñoo ko coordinate ñoo amee loolu so di nga am all the heads of departments for example the commissioner of Banjul Police the person responsible the commissioner of immigration in Banjul for example all of these people will report to like our offices report to and we've got what's called a TAC the technical advisory committee su ko defee ñooy provide advice when it comes to doxalin lu jëm ci wàlli central government in our respective administrative areas lii mooy suñu responsibility comme tey jii waa Banjul toogoon nañ ne dañ am problème yi ndox
comme ndox gis nañ ne am na waxtu boo xamante ne ci fajar gi pompe dafa tëj boori ñaari waxtu pompe tëj nit ñi ñaaka ndox ay approach day biñ loolu ñëwee suma office ay approach nawek ma dem waxtaan ak ñoom ci wàlli ndox mi problème yi ndox in Banjul wan nañ ma ne tanks yi nga xamante ne waa it's still there waa maa ngi explain wan nañ ma ne problème bi nga xamante ne moom lañ am soo bàyyee xel dañ amoon réservoir tanks muy tanks yi nga xamante ne moo daan denc ndoxi Banjul bi soo xamee Albion Place mooy fii attorney general di koon Antoine Lamine Sakho mooy boori gaaraas si Birr Gambia foofu waaw dañ fa amoon ay tank soo bàyyee xel ñaari tank nga fa woon foofu la ndoxi Banjul yi daan ñëw loolu daan filter distribute to Banjul fu mu nekk dañ di commissionoon loolu te fekk defuñ plan bi pour loo xamante ne mooy dimbale Banjul oyofal ko so ndoxi Banjul bi tey ñu ngi maa woon ne mu ngay jógee Serekunda la moo jógee ñu distribué Serekunda mu ñëw so Serekunda la moo jógee so loolu mu ngi laa woon ne di demand it's very very high te fekk Banjul amuñ reserve tey su demand bi highee tey muy ñëw ñuy distribué loolu te fekk Banjul amuñ reserve boo xam ne mun na moo dimbale pom ndox mi da ngaa gis ne problème yi loolu waral pompe yu tëji ak yooyu dama la jox exemple rek benn ci li nga xamante ne comme ñun suñu responsabilité la xam nga loolu du responsabilité council loolu suñu responsabilité la tey soo ñëwee ci wàlli council lu mel ni mbiri baameel yi lu mel ni mbiri paak si yu mel noonu mbiri mbalit bi mbiri feeder road si mbiri marché yi seen responsabilité la ku nekk it's clearly stated soo demee si local government act bi di nga fa fekk loolu naam am na loo xamante ne nguur gu mag gi moo koo liggéey am loo xam ne nguur gu mag ndaw gi moo koo liggéey comme maa ngi laa wax ne fii de route si council ñoom ñoo responsible loolu ñoom ñooy collecte taxi si nit ñi te it lu war a toll si 60% of li ñoo jël ci nit ñi tey ci naamu dafa war a delluwaat ci askan wi te to the community so léegi ñoom li nga xamante ne mooy 40% loolu la ñoo doxalee in terms of administration ak yeneen activités yi nga xamante ne am nañ ko so si wàlli building su ñëwee ci wàlli tabax council dañu am technical team comme li ma doon wax ci commencement bi te technical team bi soo bàyyi xel dëkk boo dem dañoo am an engineer koo xamante ne ñëpp xam nañ ne bari na ay ñu fa nekkoon lu jiitu ki fa nekk tey ji ñoom buñ toogee tey ji yow soo applyé permit nga ne nga bugg a sampa ñoom seen responsabilité la te yow kenn du mën a sampa te demuloo si council tam dëgg la ñoom joxe wuñ permit ñiy joxe permit ñoo ñoŋ fa according to the act waaye di nga mooy physical planning waaye responsibility council la because ñoom ñoo responsible pour dëkkuwaay yi ak yu mel noonu seen responsabilité pour gis ne li nga xamante ne mooy li war ci ñun fi ñoo dëkk ak li nga xamante ne moo ñu wër loolu it's safe and secure maa ngi xamante li maa wax make na sense kon ku ci gis sa bopp wala gisee ko neneen sa gis-gisi boppa la rek wala leneen loo bëgg a gis waaye mun naa laa won ne ñun ñëpp ñoo ci am kenn ku nekk da nga ci am cër ñun ñëpp all the stakeholders in Banjul comme li nga xamante ne moo fa xew nii dañ war a toog ci taabul gis nga ñu ne doo yow Ramatulaay mënuloo dem tey ji samp kër gas teen bàyyi teen ba noonu ay xaleel di fo daanu ca teen ba buñ daanoo ca teen ba loru nga joor a jóg ne nañ leen utti kubéer teen bi li maa wax xam ndax make na sense boo tabaxee teen tey lu jiitu lu nekk dafa am planning bu ci war a am léegi war ngaa seeti ne lan mooy lu nekk da nga ko dee assess seet di health and safety aspect of it tey jii even fii ngeen nekk nii di ngeen seet doo leen bàyyi waya mu xoolee ko di génna su ko nit laale mun na koo maas kapet boo xamante ne ekkateku na mun na moo ko stip nit daanu ci buñ fompee war nañoo teg leen loo xam ne mun naa wane ne floor bi dafa tooy ak yu mel ni dafa am lu ñoo oyee health and safety te loolu responsabilité kenn ku nekk la waaye ku ci ëpp cër soo ñëwee ci wàlli Banjul ñun suñ council la suñ kan municipalité bi la you understand mooy municipalité bi soo léegi waaye ñoom maa ngi gis kii damaa si bindam bi mu ngi wax ne loolu responsabilité non physical planning ñoom dañoo joxe plan moom laa won ne physical planning dañoo joxe plan da ngaa binda sa plan ñoom ñu seet plan bi ne plan bi baax na physical planning ñoom seen boppa xamuñ dëkk bi te ñoom ñu baree bari they are not jóge wuñ comme Banjul for exemple yow tey comme lu mel ni Banjul ndig bi maa waxaa ñooñu bi kenn ku ma doon waxal kenn si inspecteur si waaw jógewuloo Banjul waaw waaye yaa ngi liggéeyee physical planning dëgg la war ngaa dem soobee kay because it's your response ñu ngi laa fay dëgg la suñ laa fay taxpayers money dëgg la war ngaa dem mun a soobee any building fan lañ ko war a def ndax building bi nu nekk lu nga xamante ne dina miin noo xam wala dina affect yoon wala dina nekk fuñ ko sampa dina nekk place ndox wala dara wala lii nii loolu
xam nga xam nga Ramatulaay li ma bëgg a wax mooy not xëy na nim ñëwee noonu correctul loo xam-xam ma gay gën laa xam nga yéen tey jii mënumaa ñëw seen kër yow nga ne ma kaay nga seetal ma lii ma ñëw seetal la rek wax la li ma la wax yëpp mu nekk 100% yaa ma gën a xam fii laa bëgg a sampa laan bii nii fii space bi laa bëgg a occupy léegi yow xam nga ne fii néeg bi nga sampa am nga néeg ba pare néeg bi bu tegoo si kanami néeg boobu noonu yaa ngi understand ndax yow tey su safara ñëwee di ki nekk ci gannaaw néeg boobu dina mun a génn yow yaa dëkk sa kër am na loo xamante ne yow yaa ma mun a provide advice ak that technical support mooy fi maa waxee yaa ngi understand ñële dañoo approve rek nga ñëw yóbbu leen ñoom ñu yónnee dinañ dem sauver of course assess seet area beeg yooyu la ma jënd kër bi store laa fi bugg a def they don't know the layout of Banjul properly comme tey yow xam nga ne si koñ boobu noonu Spalding ak Johnson Spalding ak Wellesley yow óor na ne nursery school mu ngi fa it's a highly developed area yow tey moto comme tey yaa ngi ko wax yooni moto la tey jii loolu bokk na ci main outlet si Banjul yi tey bu Independence Drive bloqué wala dara ñu bari dañoo jaaree jee prime dañoo duggee jee primate wala ñu dem jaaree jee Independence Drive ñëw Mosque Road ñoo jógee Mosque Road duggee Thomas Street jógee Thomas Street ñëw fële jëm Sénégal duggee Wellesley ndax du dégg am na ñoo xamante ne ñoo duggee Allen Street wiireje noonu ñëw fële see Spalding Cove duggee noonu génn a dem jël naka lañ ko ooyee Imam Omar Sow dem box ba soo yow tey foofu noonu main route la te ñun ñi dëkk Banjul ak comme kansu bi ñoo gën a xam comme li ma la wax loo xam-xam ma gay gën laa xam nga yéen ndax du dégg yow tey jii soo yow tey Ramatulaay yaa ma gën a mun a xam sa kër lan la ñun tey mënoon nañoo wax ne am na nursery school council bi ñun we represented in every area throughout the stratum of Banjul ñu ngi fa am representative we've got 9 wards and we've got 9 councillors te we can utilize them effectively tey Ramatulaay yow yaay di councillor of ward X bu ñëwee ne la Ramatulaay ñii ñu ngi apply plan yi ñii ñu ngi ñoo laaj léegi lan nga ñoo mun a advice lan moo nekk dafa am lu ñu dee ooyee impact assessment ñan ñoo war a def loolu du council Ramatulaay tey jii council ñoo war a toog détermine ne tey community bi tey suñu leen sampalee tey lii ñu sampal leen fa store for example store bi bu ñu leen ko sampalee lan la ci community bi di gën a jëriñu ban impact la moo am on the environment ban impact la moo am on the people that are living there lan mooy nekk di health and safety risk yoo xamante ne posongi building bi mun na ko pose waaye doguma la waaye sooy bil xam nga soo joxee sa plan bi normally war ngaa jox sa plan bi physical planning waa ba pare council bi dee get a copy suñ la gisee ne yow yaa ngi def fii store waaw te Banjul aaye nañ fa store biir Banjul normally ñoom waruñoo nangu loolu noonu balaa ak building bi fu mu nekk ak the height o waaye Ramatulaay mooy benn tey li ñoo wax benn wax bi la ñoo wax tey jii council bi is empowered to make bylaws tey council bi suñu waxoon ne they don't want stores in Banjul totally ñu pousse loolu we've got 3 MPs as well let's utilize them ñu make sure ne am nañ something in relations to Banjul particularly in relations to Banjul ñun most of our properties are freehold properties in Banjul administratively power biñ am in the Gambia dafa uteeg yeneen dëkk yi Banjul Georgetown ak Cape Point ñun properties yi nga xamante ne moom lañ am apart from Tobacco Road properties yi nga xamante ne moom lañ am ñun di title deed siñ am dafa uteeg yeneen dëkk yi council has a responsibility amul noo ko fata ba mu ëlbate te ku bañ wax ju bari rek te council amuñ si responsibility waaw li ma bëgg let me just land most of the blame nit dañ ko jox physical planning no I do agree I totally agree with you and I took them to task in relations to lii waaye li ma wax mooy tey jii su fekkoon ne we've checked the impact assessment seet nañ wóor na leen nursery school mu ngi foofu tey yow wax nga ko sa starting bi nga start wax nga ko tey soo amee 40 foot container wala 40 foot truck bu ñëw taxaw on one end another 40 foot block na yoon bi tey su safara amoon si benn si kër yooyu noonu nekk boor boobu noonu naka la moto fire service di rombe su ambulance waroon na romba nit a ngi toolu ci diggante dee ak dunda nga ñëw bi foofu naka ngaa rombe these are things yu ma laa woon ne moom la ñoo ooyee impact assessment ñu collect the views of the people that lived in the area ñu woon borom ne jënd nga laan bi de ñun de Banjul bañuñ ku ñu doolee ko si ñun wala gan bu ñëw wala ñuy jënd pour invest we want to encourage investors to come in waaye nañ seet loo xamante ne mooy belief community bi mooy jëriñ community bi tey jii sampa stores yi in Banjul it's not in our interest nañ waxante dëgg nga sampa stores am na ñoo xam ne duñ sampa néeg sax am na ñoo xam ne néeg la ñoo sampa si kaw mu am dëkkuwaay
you understand am na ñoo xam ne duñ def loolu sax boo xoolee tey dama dem Grand Street taayile Grand Street yëpp store la yëpp stores la man mënumaa romba dama am pour reverse back ndik moto yaa ngi taxaw suma ñaari moto ngi taxaw suma kanam te Grand Street xam nga ne pax moo nekk ci diggante bi mun loo egg ci kaw foofu noonu da nga am pour reverse ma reverse back to Oxford pour mun a toon dellu yow imagine bu fekkoon ne am na moto yu taxaw foofu naka la nit di génne these are issues ak challenges yi ñoo wax bañu ne jéema ñoo bileem kenn ñii ñoo responsible ñoo nekk at fault what I'm saying is there is an issue nañ leen toog ñu waxtaanee issue bi ñu jéem a seet we brain harvest on it ñu toog jéem a seet naka la ñoo change the status quo da ngay yokk add salt to injury waaw waay comme ñoo noonu ko waaw waay Ramatulaay ñu ko waxtaanee waaw yow nga ñëw bu gas Ramatulaay yow yaa wax ne man waa Banjul laa man I as an individual apart from the executive coordinator's position waa Banjul la kilifa laa Banjul am naa right te suma own Facebook wall laa binda li ma binda binduma ko on my soo demee on my official page the governor's office or the executive coordinator's office am nañ a Facebook page ak yooyu so binduñ ko fa sax man what I was expressing is my personal opinion as Ebrima Jawo waa Banjul does that make sense comme ni nga amee right yow as waa Banjul so dañu war a divorce the two Ebrima Jawo bi nekk executive coordinator ak Ebrima Jawo bi nekk Ebrima Jawo as an independent citizen of Banjul and a concerned Banjulian these two things are different si suma wall laa ko post sa wall nga ko post ke tam post ko si walla mu indi classe seen diggante anyway la moo nekk seen relationship ak council bi ndax am ngeen any good relationship xam nañ ne yow MPP nga léegi Ramatulaay si mere election si ko endos bu fe waaw déedéet why what you need to understand my political opinion or my political my political affiliation has no direct bearings to my position current position because yow soo demee ba nekk an administrator da nga war a nekk ndey si te de njaxanaay non I just want to learn mais ma baalal ma rek baalal ma Ramatulaay ma laan so li ma bañ mooy lu ma loolu xam naa ne waxkat nga déedéet waaye yow nekkuloo di ma may su ma la bàyyee rek nga overcome déedéet du ma la overcome non why no we have to put the facts right man tey I'm a Gambian like anyone else and constitutionally I have the right to belong to any political party or to associate myself with any groups in as long as it's something that's legitimate or it's not affecting the rights of other people so I'm not righty ne ñii laay sànne wala ñii laa àndal loolu suma yoon la waaye when it comes to my role as an executive coordinator I see Banjul yàlla xam na loolu tegalagum sa rôle bi noonu ñu ñëw yow la mooy sa relationship ak naka la BCC wala council bi ndax da ngeen am any issue wala anything or why these little things problem yi dugga fele génn wax bu sew bi ak yooyu noonu Ramatulaay man I'm a very matured person ku ma xam moom because gis naa loolu mu amee gis naa respond na waaw yow gis nga so respond I'm very matured and I know how to deal with issues I had been a manager for over 20 something years I dealt with and managed people with challenging behaviors te nit ku nekka léegi-léegi nit am na issue wala am na lu ko naxari te du ne yow la waaye it's the timing of that actual event moo tax ni reacté so léegi-léegi day jox nit ki benefit of the doubt man su ma gisee fu yaaxu sa wala problème fu ma am I will engage comme li nga wax that particular incident I called that individual and I put that on the post ne call naa la waaye uyuwuloo I wanted to talk about this issue nangama nanga and that's where I left it you understand I'm a matured person personally man as a person I have got nothing against anyone in the council and I have got no problems with them man council si suma ay rakalañ mais bi suma jigéen la the whole council it's our council they're there to represent us why you need to understand the council has two arms you've got the political element which is the mayor and her councillors you've also got the administrative side of things administratively there is nothing wrong like if there are any issues bu yàggul nii gis naa ay problèmes ci mbalit not benn place ñaari place ak yooyu I wrote to the CEO copied the mayor won leen ne this is happening I want this addressing and it was addressed ñu ne ma feedback ne ma it's been done and that's it awma anything
the issue of the cemetery Banjul mu ngee fees suñ baameel bi Jooson mu ngee fees dem nañ léegi dañoo recycle suli nit suulaat nit loolu ngi affect nit ñi fa nekk ñu ngee feebar and all of those things challenges yi fa nekk amul ay lampa amuñ ay bagage ak yooyu I went to attend na ay dëj nit ñi ñëw nañ complain to man as the administrator I had the right to write. I wrote to the CEO, I wrote to the mayor, copied the mayor. One in these are challenges you might notice. Can we please address ABCD? You respond, Nema. We are working on it. We will get back to you. Comme yooyu so pour one la ne personally on my office haven't got any issues. Lu ma xewle I would write to the council and invite them. Moo xam individual councillors moo nekk wala mu nekk the council as a whole either through the office of the CEO or the mayor suñ ñëwee salaamuñ suñ ñëwut salaamuñ waaye lépp loo xamante ne ma am doing it administratively and it involves the council I write and I've got evidences of all of those. mbokk yi ba léegi rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ma am fi Ebrima Jawo mu nekk executive coordinator foofu ca Banjul tey ñu seexa waxtaan bi lépp waa Banjul la lépp Banjul la mu nekk lu am solo su ko defee rek mu nekk li nga xamante ne mu ngi waxtaan te ba léegi yéen a ngi seetaan Gambian Talents si seen biir Gambia show ñu ñëwaat rek Mr Jawo ñu bari ñu ñëw si sa rôle as the executive coordinator nga ñëw wax ñu elaborate more on your role ak yooyu yaa ngi ko doon wax si beginning bi dama read gi most of the people feel like ne necessary would why will Barrow employ executive coordinator or governor when Banjul have mayor when KMC have mayor loolu is a waste of energy and resources si situation in Gambia bu nekk ni time bi nii you need to understand ne the president has executive powers that's why I'm called an executive coordinator I am there coordinating or deriving my responsibilities from the executive. This is the first time for the longest time. Oh yeah, okay. Wow. Okay. Wow. Anyway, they did not see the need at the time why we as Banjulians have been affected for a very long period. Whether we notice Banjul and KM. So hole yangenan so they may see they at the council area councils level, you'll have the chairperson. That's the equivalent of our mayors in Banjul and KM. The chairman of every council, it's the mayor. Yeah. So like KM up till recently, Lenko changed from chairman to mayor. It's the same thing. Our chairman, in the mayor was chairman from 1959. You understand? It was chairman. So what happened is, as I said, you've got in every administration, you will have a local government component and you will also have central government. So central government, mun nañoo toog tey jii te comme li maa ngi la doon won ne yaa ngi am governors yi ci yeneen areas yi and you've got the chairpersons. So it's not different at all because the president is in Banjul and KM area or it's in the greater Banjul area. We do not need to have governors or we do not need to have executive coordinators or representative of the president. No, we need them. As I said to you tey waa Banjul yi ñëw di complain problème ndox tey ñuy complain ne ma tey ñu ngi am problème mbalit naa nga ma who holds the council's responsibility kan mooy lii it's not central government that does those things. So central government through a representative at that level should be able to identify someone koo xamante muy jël responsibilities yooyu noonu tey waa Banjul yi jóg pour dem suñu waroon a dem fan la ñoo dem ne problème ndox lañ am problème yi courant lañ am ak nangam a nangam fan la ñoo dem pour wax loolu noonu. But when the problem was reported, it was not even solved. No, I attempted and I got results because there is a World Bank project that's kicking start very soon and that would of course factor those things. Serekunda ndox doyut fi sax bañ war waaw mooy li ma la woon ne fu mu nekk nii they're working on that. They've got a World Bank project boo xamante ne would cater for those things and I've been assured ne very very soon I think by the beginning of next year we would see that and we will see an improvement. So I am following those things up ak yeneen issues yoo xamante ne are central government related matters yoo xamante ne are coming to my attention and I'm dealing with those and addressing those come at my level. So if there is a department that's not doing something and somebody wants to complain about it, I will call the director or whoever. I have got this. Can we please look into this? Aklan mo neka di help. You understand? I'm not going to complain about problems si sen kurang yi because ñu ngi am problème yi kurang sen mita yaa ngi def lii ñu ngi def lii and nobody's taking any responsibilities. So demee ñu ne la amuñ moto defuñ li. I called and checked. And I checked it was not exactly the case. Lenen la. You understand? So these things are quite important. So pour nga toog ne there is no need or the necessity of having an administrator in Banjul and KM. I think it would be wrong
to make that clarification. When at regional level, if you go up country from West Coast going up to URR, you've got representatives of the president in those areas, in the persons of the governors. So the same replica of the same thing. So by default of our positions, we are the governors, myself and Honorable Singate, in our administrative areas. So tey jii léegi li nga xamante ne moo naxari waa Banjul tey rek am na kilifa yoo xamante ne de dama laa woon ne comme tey kilifa yi am na ñu ñëw tey suma office bala maa ñëw fii nii am na ñoo xam ne ay kilifa yu ñëw lu leen soxal ci wàlli Banjul loo xamante ne dañ fiil ne lii président bi war na ko yëg war a mën a si jóg ñu ñëw waxtaana man wan naa leen ne naa toog a président waxtaana président comme yu mel nii are things yoo xamante ne are my responsibility when it comes to issues in relations to local government suñ sister Rohey Lowe is responsible and the council. Yéen a ko dégg foog naa loolu leer na dégg ngeen Mr Jawo nu mu ko waxee waaye nu ngeen nuyu oncle Amadou moom mi nga xamante ne moo la gunge si nga xamante ne fuñ ko gis la depuis ca doorin bi ba tey mu ngi nekk si sa gannaaw di liggéey ak yow mu nekk lu am solo waaye wax naa leen rek ba léegi biir Gambia soo la ñu ñëwaat rek xam nga fii moom lu nekk lañ ko dee waxtaanee yaa ngi doon wax sànq mbiri courant bi Gambia bi yëpp la affect jamono ji ndaxte mbiri courant suñ koy wax comme li ma ko dee waxee depuis ñun temps buñ tombé mooy jamono ji si ba léegi courant mu ngi am problème waaye jamono juñ toll nii courant bi dafa gën a serious ba pare soo xoolee ñu laa woon ne jamono ji ñun suñ courant bi Sénégal la moo jógee ko Sénélec ñoo supply te ñun dañ amel Senelec 10 billion CFA mu nekk xaalis bu mag a mag te ba léegi ñun courant bu ñu doy ñun amuñ ko jamono ji lot of confidence gis nga ñu bari am na ñu nga xamante ne sax ñu ngi wane am na léegi jot na pour ñu file pétition yóbbu ko ci assemblée bi ak yooyu noonu gis nañ maa di jobaate wax na ko ak ñeneen pour ñu mun ñoo taxawu ci mbiri courant bi ndaxte every developed country courant war naa nekk number one priority ak ndox bi nga xamante ne courant suñ need la suñ naka la suñ nécessité la daal pour ñu use ko ndax yu mel nii président bi yëg na ko wala yaa ngi si waxtaan ak président bi wala yow sa gis-gis da yow fogaloo ne lii dina tax lot of investors ak yooyu noonu ñu ñëw invest fii nii parce que nowadays ñu ngi si wall of technology lépp luy nit di liggéey si courant ak yooyu la ko liggéey. waaw dégg nañ la bu baax Ramatulaay I personally haven't spoken to the president about lii xam naa ne incha allah in our next briefing li nga xamante ne mooy tawati waa Banjul ci wàlli courant bi naa ci waxtaana moom ma rek ma daaneel dinañ ko discuss incha allah I am sure ni the authorities the relevant authorities ñi nga xamante ne they are responsible i.e. NAWEC particularly together with the Minister of Energy they are working on it ndik ñu ngi si ñëpp gis nañ li nekk di xew si social media bi complaints yi and of course some of us are receiving direct complaints ak yooyu noonu and we are doing whatever we can do in our little ways challenge la nag I wouldn't say it's a failure it's a challenge te challenge su amee you study the challenge nga seet naka ngaa def pour overcome loolu tudda nga fi problème yi Sénégal I don't think 100% of our electricity is coming from Senegal we're not 100% dependent on Senegal electricity has been generated here some of it am na loo xamante ne it's from the Turkish am na loo xam ne mooy jógee Sénégal ak li nga xam ne moo fay jógee so we've got 3 different areas ñu ngi amoon OMVGB tam fàttalekul ne yooyu yëpp we've got those waaw so what I want to say is we need to understand ne capacity bi nga xamante ne moom lañ nii doon bu njëkk bi in 1977 xam naa ne ñun ñu bari ay xale lañ te da ngeen judduwu leen woon time boobu bi jiyu si njëkkee am problème yi mooy bi ñu waxee ne at Bond Road waafi njaago GUC dafa muus bu ñuul ba si Tobaski bu dugga ci biir machine bi depuis boobu la Gambie gi am courant bu stable waaye you also need to understand ne tey jii Gambia is growing our areas are developing our people are also we've got lots of investors we've got lots of development things that are happening moo déedéet bala ma rek so the demand li ma wax mooy the demand for electricity is getting really high te yéen a ngi nii you've got a studio 20 years ago comme studio bi xëy na nekku fi woon you understand te yéen a ngi am ay cameras di ngeen taal lii di ngeen need courant pour lii di ngeen need courant te xëy na the capacity that was catered for li ma wone mooy plan daf am nu mu war a demee so xëy na courant bi ñu war a cater for cater would na the current
demand so lii yëpp fu ñu jaar ñu toog ñu seet ko comme mbiri courant yi Sénégal bi what I have been made to understand mooy ne Sénégal ñu ngi leen a fay in CFA for example ñëpp xam nañ ne CFA bi daf day inflate comme tey 5000 CFA bi it's like time yi gàmmu gi 580 yaa ngi gis te xëj na mun naa am when they sign that agreement dama laa jox exemple rek xëj na mun naa am ne 5000 bi at that time may have been even 420 why we have to pay them in so dañ fàtte ne inflation ni moo demee tam noonu la yéen a itam di yokkoo so all of these are challenges te I am so the authorities that are responsible as I'm talking to you they're looking into this and would hopefully we all anticipate ne it would be addressed bañ fàtte mbiri courant ne mosoon na ñoo am problème yi courant te liñ bugg a mooy comme investors yi ni nga ko waxee ñu gis ne Gambia we're very very stable compared to most of the countries within the sub-region. We've got a very subtropical climate. We've got all the principles of democracy in the Gambia. So when it comes to stability, flourishing democracy, but a lot of things fade away. Yeah. No, I'm just saying. So Bente, we have not lost our position or the opportunities. So probably challenge kurang lañ am. Hopefully if that's addressed, comme li nga xamantene mom lañ soxla ak nit ñi ñew invest ak yoy yeb lol dina ñew. Ndik so xolé Bente we are an edge over most of the other countries within the sub-region. Ba léegi rek ñu desaat ci Banjul. waaw Bondur. waaw boori prison bi. waaw lu xew tàkka boobu mu dee tàkka. waaw di affect prison bi gis nañ ki nga xamante ne moo nekkoon former MP bi Banjul North. Ousmane Silla. mu ngi ko doon advocate lu bare bari. but still gis nañ ne xanaa yow bi nga nekkee executive coordinator. yooyu noonu jotoo ko ak ZAP parce que si biir Banjul lañ wax pour nga xool luy xew Banjul ak yuñ laa yëgal nga di ko yóbbu si président bi pour ñu jël si ay matuwaay ndax yooyu noonu gisuloo ko. waaw ndaxte prison bi ñu fa nekk tamit ay nit lañ. dëgg la I visited the prison dem naa fa few weeks back. in fact tey maa ngi fa waroon a delluwaat am loo xamante ne moom laa fa waroon a seet waaye wax naa la ne ñaari nguur moo de nekk si réew wala ñaari nguur gu ndaw ak nguur gu mag so buñ dee faatee dafa am ñoo xam ne ñoom lañ task with certain responsibilities maa ngi la doon wax ne when it comes to garbage wala waste management it's the responsibility of the council te fi nga wax fa la ñoo yóbbu mbalit ci Banjul bi tey mbalit moomu noonu ñi nga xam ne si kombo ñu ngey ñëw sànni si mbalit ñu ngi leen a caaj ñu ngey fay loolu dafaa yokk biir Banjul so lan la council bi di mun a def tey jii I would suggest comme tey fi ma toog nii mayor bi toog fa nga laaj ko wala deputy mayor bi wala any of the people that are responsible waaw so li ma la bëgg a woon mooy responsibility council la it's not central government's responsibility it's a local issue boo xamante ne it's been caused by as a result of waste management yaa ngi understand council bay laka waste bi foofu noonu wala whatever because ñu nekkuñ di process our waste so liñ nekk di def mooy tey fence nañ ko through an EU funded project or grant gars yi fence nañ ko sant yàlla waaye benn tey waste bi ñu ngi koo lakka te xeet bi comme ni nga ko waxee xeet boobu di jógee foofu noonu di dégga not only mile two mu ngee dem ba Hamza Barracks it's a big barracks ñu bare ngi dëkk foofu ñi nga xamante ne ñoo nekk inmates si nekk si prison bi ñi ngi liggéey tey Bondul boo demee foofu noonu tey ji it's like an industrial area bari na ñoo xam ne ñu ngi faa liggéey this is affecting them what are we doing as an authority to address that I think what I will do personally, I would write to the CEO for bring that to their attention, why it's the responsibility of the council to address that and look at good waste practices. So they may come places like Sweden, maybe Nekon, Dekon Nafa. We should be able to go on a case study. Rwanda Teji is one of the best countries in Africa. Setal programme yi ñu daan def Gambia fii la ñëwee def case study ñëw xool fii Gambia tey they've got the best waste management practices in Rwanda tey nit du génn sax yéey ci ngom wala jël xooliti ci ngom wrapping paper of ci ngom ñu jël ko sànni ko ci bedda yaa ngi understand boo demee nga xool seen canal yi di gutter system and all that it's all clean it's all running flowly ñun bi ñoo nekk xaleen dañ daan sangu taw ci biir pax yi di fay di fa dem dina pa waas boo demaan angul sin nga dem ñun Hopkinson suñ boor loolu lañ daan def tey jii soo gisee problème si ñu am challenges yi yëpp what are we going to do li maa wax soo toogee ñu ne suñ toogee ba di ko jaawaleeg pooj ramatulaay rax na jàngoro so nañ toog as Banjulians ñu dialogue Gambia nekkut Banjul rek dafa mel ni Gambia dafa mel ni yaram buy métti waaw Gambia Banjul is a replica I mean dama use Banjul as a sample waaye Banjul laa mun a waxtaan because foofu noonu la am responsibility li ma bëgg a wax mooy
buñ toog ñu naan diw daf maa ŋaaña daf maa lii it's not that ñu li ñu war a seet mooy boobu la ba pare ñun wee di stakeholders tey ñun lañ dënka ñun ñii ñëpp lañ dënka Banjul kenn ku nekk da ngaa compliment sa morom dañ war a toog ñu oote a stakeholders meeting in Banjul tey jii soo amee council office bi ñu toog nga am the office of the administrator the executive coordinator nga am opinion leaders yi in Banjul suñ kilifa diine yi yaa ngi understand jigéen ñi ndaw ñi ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci mbedd yeeg yooyu ñu toog fu nekk ñu jël fa ay 5 nit ñu toog ine xool. waaye jaaw foog nga ne loolu dina. Ramatulaay déglu rek kay war naa mun a am. because Banjul politique bi daf leen xaajale. waaw dëgg la politique xaaj nañu waaye ñu ne loxo lu mu def loxo mun na koo dindi. in the sense ne politique bi nit ñee ko use pour xaajale Banjul pour seen interest am na ñoo xamante ne looluy seen advantage ñun waa Banjul na ñoo war a bañ loolu. tey jii su councilor si yëpp ñëwee. Elected representatives at the National Assembly ñu ñëw di our local politicians ñu ñëw di administrators comme li ma wax ñun ñëpp ñu ñëw toog ñu dissect Banjul dañ war a toog dafa mel ni luñ war a operate xam nga Ramatulaay soo amee jàngoro dangaa nangu ne dama am jàngoro waaye toog di soo xaale jàngoro bi di ko nëbba su yàggee na la jural loo xamante ne daf laa lor. waaye yooyu noonu doguma la waaye si town hall meeting yi amee. waaw su ko mayor bi ootee. waaw kon nit yi dañ war a ñëw. waaye su fekkee yëgal luñ ko nit ki town hall meeting yu am déedéet waaye town hall meeting. du dee mel ni waaye yow tey soo ootee town hall meeting yow tey nga oote ne dama oote meeting Gambia Talents TV léegi yow da nga oote meeting yow Gambia Talents yow yaa toog nga oote meeting yow ne maa ngi oo Fat Samba laay oo maa ngi oo Pa Ousmane Diouf maa ngi oo Ramatulaay maa ngi oo Paate ñoo bëgg a oo ñooñu nga oodi Banjul dafa am ñoo xamante ne li ma bëgg a wax mooy do a public announcement nga broadcast wane ne dañ war a am meeting ñu toog dissect Banjul ñu ngi koo yëgle nga joxe benn 2 weeks 3 weeks notice ñu wër ci koñ baalal maa ngi la woon ne ñu ngi am ay councillors they in all the wards tey nga utilize ñooñu utilize imam yi utilize di what's it called di father yeeg vicar yeeg priest yeeg yooyu understand nga utilize all the stakeholders in Banjul fu ci nekk nga make sure ne information lii na fa 1 month or in 2 weeks time dama bëgg pour ñu am a town hall meeting dañ bëgg pour gox bu nekk area bu nekk ñu taana 20 bu mu nekk ay nit ñu mu neex jaawoo ndig tey Ramatulaay su ma invité Ramatulaay invité Amadou Sylla dafaa ñëw li ma neex ak lu ma bëgg a dégg loolu la maa wax nañ oo nit ñi su ko defee ñu déglu tey Banjul ñun we've got lots of challenges am na problems ak issues challenges yoo xam ne yu bari ñu ngi koo face waaye feek takku luñ lii head on ñu adresse ko te bu kenn gis sa boppa ñu toog ñu waxtaanee ko Ramatulaay we would not move a step forward fi ñu taxaw la ñoo taxaw. waaye foog loo ne tamit su ase Banjul yéen Banjul soxor la Banjul am challenges soo déggee a town hall meeting su fekkee ne leet nga ko yëg sax soo amee jot bi pour dem foofu war ngaa mun a teew wax sa challenge si yoon laajte mayor bi yow liggéeyam parce que yéen ñu ne ko fa boot ngeen teg ko fa pour mu liggéeyal Banjul loolu dëgg la xool Banjul bu baax a baax soo nii du doo invitation pour man loolu moom dëgg la li ma doon wax dama doon wax comme in terms of getting representation capturing views from loolu laa miin nañ koy yëgle nit ñi mun a ndig ñu bari duñ ko dee yëg man sama boppam man mi nekk nga xam ne maa nekk di executive coordinator 99.9% of the town hall meetings damaa toog rek gis ko on social media du luñ la binda yëgal la du luñ la invite du kenn ku amuñ mënuñ laa génne lettre ne yónnee nañ kii moo sign lettre bi amut so dama laa bëgg a woon ne soo deliberately su fekkee yaa ngi éliminer ñi nga xamante ne di key people ñu war a nekk foofu noonu ñun ñëpp ñu toog because comme li ma wax dañ war a brain harvest mooy manqa suñ xel yi kenn ku ci nekk yow ni nga gisee Banjul lan nga fiil ne moo ci manqué nga ñëw waa mbalit bi we've got issues am nañ issues with transportation am nañ issues with for example mbiri courant am nañ issues with the stores that are built in Banjul am nañ issues suñ kër Banjul yi ñu jël yaa ngi understand am nañ issues tey jii su the population of Banjul is dwindling soo xoolee lu tax tey jii suñ këri cosaan lañ ñi ñaa ngi ñëw di jënd kër yi ndig ñun 30-40 families ñoo ko bokk mënuñ koo séedoo what are we going to do to address all of these things so ñun moom laay woon ne feek tooguñ ñu bos fuy métti Ramatulaay maa la wax ne we would not make a headway man li maa wax ak toog wax gi du pour ne ŋaaña anyone la personally I have got nothing against anyone waaye policy wise am naa sañ-sañi ne Ramatulaay mi doxalinam neexuma not Ramatulaay as an individual waaye Ramatulaay as the
as the Ramatulaay bi nekk Gambia Talents te ni moo présenté programme am neexuma ma won la jox la examples of that waaye Ramatulaay as a person amoo problème ak soo doon reet BCC soo ko doon reet seen doxalin ak ni ñoo yóbbee Banjul soo ko doon reet wax nga ko sànq sa biir wax ñun waa Banjul lañ doo dëkkuñ fa waaye every time ñu ngi Banjul man Banjul laay sànnee karta ba léegi Banjul laay sànnee karta ñu bari problème yi mbalit leneen ak lii soo doon reet BCC si liggéeyam right time now lan nga koo jox yow foog nga ne man ma toog di reet BCC loolu would help BCC fooguloo ne yow loo war a def Ramatulaay may ma déedéet may ma Ramatulaay may ma bi déedéet ma may bi yow loo war a def as a journalist you need to have an investigative mind no listen BCC dañ leen jox responsibility maa ngi la won ne 60% of revenue bi dugga council dafa war a dellu to the community it's not down to man pour ma toog BCC mënu maa toog ne la between 0 to 10 being the highest 0 being the lowest maa ngi leen a put 5 maa ngi leen a put mooy li ma la explain déglul man as an individual man I would rather tey jii nga toog déedéet li ma bëggoon dama bëgg a mujjee wax as kilifa Banjul li ma bëggoon mooy nga dem am a vox pop nga génn a wër Banjul non waaye dellu leen ngeen defaat ko ngeen laaj nit ñi Ramatulaay go and do that and encourage the mayor wala my office we hold a town hall meeting ñu invite nit ñi ñu toog ne buñ toog di wax naan nañ rate on a ratio nangam lan moo fi nekk di dem ak lan moo fi nekkul di dem what are the challenges gis nga xam nga li ma may ma waaw waaye soo ma toogee ne ma réetal I'm not a barometer to rate Banjul City Council wax ma barometer waaw soo gisee ma ne la réetal lan mooy di challenges ak lan mooy di naka la tuddaati li nga xamante ne gis nga ne lii def nañ ko yóbbu na Banjul kanam wala Banjul jëriñoo si comme for exemple Crab Island bi nii gis nañ ne Banjul ak seen njëriñoo ak ñu nekkut Banjul understand nga comme façon yooyu laay waxee waaw there are successes yoo xamante ne gis nañ ko waaye there are lots of challenges am na yoo xam ne failures la man as an individual I don't want to comment on that honestly li ma bëgg waaw executive coordinator as an executive coordinator I don't want to get my opinion on that without having the facts before me does that make sense mënumaa tub rek ma joxe ne lii laa gis ne are the successes xëj na mun naa am gis naa benn comme tudda nga Crab Island that's something I can talk about but there are lots of challenges comme li ma wax challenges yi moo ëppa tuddal naa la ko fii du jeex du waaj tuddal nañ ko dama répéter loolu rek so challenges yooyu nañ leen toog as Banjulans as I said it's not solely the council's responsibility pour ñu adresse loolu ñun as waa Banjulans nekk stakeholders we have a responsibility nañ leen toog ñu waxtaan Ramatulaay ñu toog dugga ci biir ñu ne am na loo xamante ne su problème amee ci biir cabinet lañ ko waxtaanee am na loo xam ne si diggi saal lañ ko waxtaanee loo xam ne si diggi kër lañ ko waxtaanee am na loo xam ne si pénc lañ ko waxtaanee ñun Banjul nag we need to recognize jamono yuñ toll nii am na lu ñoo waxtaanee si biir cabinet lii mooy suñ problème nag li ñu war a waxtaanee si cabinet su ne danga ci pénc mi problème la ñu am so moo tax ñu war a toog réflectaat seet suñ boppa ñu delluwaat dugga si suñ biir cabinet ku nekk am nga lu ñoo oyee ruuxi kii mën a yaa ngi dégga nga toog xelaat nit ku nekk sa diggante ak sa yàlla responsibility bi ñu ma jox nii lan laa nekk ci di def man tey soo ma laajoon ne ma yow as executive coordinator lan nga register November amaguma 1 year sa in office amaguma 1 year in office I got an office boo xamante ne wala I had to set up an office boo xamante ne there was no one single file or even a paperwork buy wane ne apart from your TOR your terms of reference there was absolutely nothing we set up I wouldn't say the team that I got alhamdulillah we set up an office you've got a fully functional office tey executive coordinator Jawo mu nekk fa ñàkk faa nekk the office will continue you've got a deputy you've got all the other officials ñi nga xamante ni ñu ngi fa kenn ku nekk xam nga loo what your role is we've got like a clear plan every 2 weeks we will have a fortnightly meeting bu ñoo toog waxtaane lii are the challenges or these are the programs that we need to work on lii lañ am loolu leen fa waxtaanee problème yi Banjul yi wala seen plans yi no our plans we talk about our plans and again problems yi Banjul yi sometimes some of the problems that would come we would have a staff meeting and talk about it nañ asaan ay nit yow demal nga dem seet fii problème bi ñu wax nii lan la gather facts and all of those so we will look into those ñu contact the relevant government authorities su fekkee it's to do with central government and we try and address those and we will go back to the people and give them feedback and talk to them about things like that police line dem nañ bu yàggul nii
not a penny from us, from central government. When I say us, central government, boo xam ne dugg na fa. You've got over 500 individuals ñoo xamante ñoo fa dëkka. You've got 179 families yu dëkka police line. Xale yi dañ daan génn pour dem jàngi daara su gannaaw gi ñu am seen jaaka bi seen fuñ dee julee fa la xale yi di demee daara léegi-léeg xaleel lu mag mun a contrôle xale mënu ko contrôle am accident yaaxa boppam ci biir daara fii nit ñi di julee understand nga so ñu nii doon e daara and daycare si area bi it cost something like 10,000 per month so ñaata nit ñooy aan 10,000 te ñëpp xam nañ 10,000 nga xool policier yooyu police exactly so ñu bilal leen et préfabrique structure boo xamante ne ci suñ taxawaay si loolu la loolu jógee ak jàppale président bañ leen sampal loolu noonu tey mu ngi benefit and we have got nothing apart from defal leen ko jox ko community bi we did that ogo bi ñu ñëwee gis nañ ne comme li nga wax Banjul is politically divided what can I do man as a person and as the administrator to bring waa Banjul together ñu organise ma ne ñii dama gis ne fanaal mu ngee dee la December ba January benn fanaal moo génn throughout Banjul yow loo tuuti di nga fàttale ko seen koñ fanaal génn fa koñ bële kan fanaal génn fa ñaata fanaal la daan génn Banjul ta so ma ne the art of fanaal bu mu dee Banjul ndik benn la suñ cultural heritage si what do we do to safeguard that ñu téye ko ba denca ko nga xam ne future generation ñu oote fanaal parade invite nit ñi we had people competed ñu ut funding and it's not something from central government waaye alhamdulilah lobby nañ through funding ñu jox kenn ku ci nekk nga am loo xamante ne téye nga ko comme yu mel nii ñu ngi tey ji ñu ngi wax ne Banjul am na 209 years 209 years bi bu ñu signé the Treaty of Banjul between Toumani Bojang and Alexandra Grant what have we attained loolu lañ war a toog from 1816 ba fu ñu toog nii lan la Banjul atteint ñu toog wala toog xalaat loolu ñu xalaat ne war nañoo am celebration of what we call Banjul Day a 3 days or 4 days event bu mu nekk rek tàccoo feccoo dinañ am the cultural element of course ñu manifest ba pare wone our cultural heritage that's who we are and that's what we got to export outside so ñu bugga nañu organise lu mel noonu nga am loolu nga am symposia invite the intellectuals invite the students and all that ñu ñëw discuss ñu mooy li ma laa woon ni benn tey challenges ak issues of Banjul in the next 5 years, where do we see Banjul as a capital city? What do we think should be the modernization aspect or the facelifting of Banjul? What are some of our challenges? What are some of the barriers that we've got? How do we overcome those? ñu waxtaane yu mel nii lii ñu ngi ko xelaat next week GRTS a ngay ñëw def si seen first live broadcast si aaj bi ñu toog waxtaanee comme yu mel nii loolu la ñoo waxtaanee ñëwal Saturday ñëwal so as Banjulen's yëpp ñu ngi ko maa ngi ko wax Banjulen's yëpp Saturday si suba from 9 o'clock dinañ fa nekk ba 12 I think also dañoo ñëw toog ci aaj bi te I advise them ñu invite ma man maa mayor bi pour ñu nekk panel understand ne mayor bi is out of town a live programme la moo nekka non it's wala balaa ñu ne media house parce que yéen moom seen affaire léegi kenn xamu ko déedéet GRTS ñoo ñu approach in relation to this because dañ xam ne we were celebrating the 209 years of Banjul so ñu ne as part of that they wanted to do this ñoom ñoo ñu approach te yéen xam ngeen ne man ñun li ma wax ne ndey si la njaxanaay la ñoo tëddee luñ xewle we will write to all the media houses and invite them but this is coming no waaye déedéet waaye bii GRTS ñoom ñoo ñu approach so ñun what we are doing is providing all the logistics joxe togu yi drinks yeeg ndox yeeg make sure ne PA system am na ak yooyu that's what my office is doing wan naa leen ne li yëfi Banjul la kilifa Banjul yi comme lu mel ni the office of the mayor they need to come in ñu nekk si panel bi ma nekk si panel bi comme li ñoo wax ni toog waxtaan am na loo xamante ne su xewee I'm just asking whether it is only restricted to GRTS na GRTS are the ones that initiated the program so what I'm saying is I don't mind giving you the contact no I can give you the contact you can contact the person that's facilitating it I am so no it's not Sol this is serious so and Esa Jallow I can give you their contacts you can contact them tell them you want to come in and film that ñoom they so in it live I'm sure it shouldn't be a problem and it's something ñun the more media houses we have the better it is because we want to sell the good image of Banjul and again we look at some of the challenges as I said the barriers that we have what do we exactly do to overcome these things what can central government do what can local government do what can the people of Banjul do this is where we want to go to in the next 5 years dang de am gis nga dang de am short term nga am medium term am long term plans so what would be ñun ñëpp as stakeholders what would be our short term medium term or long term plans kenn ku nekk nga jël ko si teg ko si table bi I want to see a healthy Banjul population I want to see infrastructure developing in Banjul how do we go about those things bugga nañ tey ñu am social housing do we write to Habitat to try and secure funding from Habitat tey amut Banjul rek ngaa gis city boo xamante ne amut an estate
gannaaw Tabakurut so yow tey jii tan bi ngi foofu waaw waaye tan bi we need to understand Ramatulaay ne tan bi it's the wetland it's mooy bakkani Banjul ñu bari ñu ngi doon encroach onto the tan gis nga mangrove si nga gis noonu soo gisee tubaab bi bàyyi ko fa 1948 we had flash floods yu métti in Banjul nit ñu bari dee si ba gaal lañ doon duggee ci biir Banjul di jox nit ñi lekka ay sardeñ ak ay convive maam yi wax nañ ñu loolu yow tey jii suñ demee mango yooyu ñu gor leen nga mango yi ñoo dee manxa ndox di excessif ndox soo bàyyi xel yëpp a dee dem si tan bi moo tax nga amoon those canals the outlets yuy ñëw Banjul su mango yee manxa loolu su manquee loolu evaporate lii dem si géej gi lii jaar Bukis mooy Pamasin mu dem ci waafi njaagoog yooyu noonu su loolu pour loolu la ba pare di nga gis ne dongoom yi ñànkar yi dafa baax pour our ecological system comme ñaama tontong yeeg waas yeeg yooyu ci mangi yi la ñoo nenee so they've got like dang dee soo demee léegi rek si biir mangi soo duggee dang dee gis ndox yu naw yu mel ne ay creek ak yooyu foofu la seen noosri si dee nekk ñoo jógee si géej gu mag gi ñëw nen amee fa seen doom yu ndaw yi suñ paree yooyu dem nekk si géej gu mag gi so yow tey soo goree loolu you're spoiling a big part of loo xamante ne mun nañ koy use for ecotourism in Banjul te we need to have the wetland so loolu tey li ñoo gor di fa samp ay néeg ñi def fa garage ñi def fa ay magasin it has to stop su stoputee because Banjul is below sea level te loolu mun nañu affect waaye lii kan moo responsible loolu ñu delluwaat ci fi ñu toolu woon rek so lii du suma responsibility am nga 1 million waxal ne xar yi ak béy yi wër xaj yi xar yeeg béy yeeg yooyu di wër si biir dëkk bi responsibility kan la last time bi gaa ngi announce ne comme ñu amee seen jur rek waaw so I know dama la bëgg a won ne waaw gis nañ announcement so all of these are challenges ak issues li ma wax it might be responsibility of council waaye ñun ñëpp we have to support ñun ñoo dëkk Banjul ñun ñoo moom jur yooyu waaw collective responsibility war a nekk waaye tey Banjul boo ne béy bii day mel na nangam ñu yaakaar ne der bee tax it's not we're not interested in that what we're interested ñun mooy ne Banjul jub na koc tegu na si loxo yu óor te Banjul óor na te problème amu fa lii mooy lu ñu soxal ñun loolu mu ngi am rek we're fine we're happy with that te tey jii président dénk nañu liggéey boo xamante ne war nañu mën a dem report to the president and the executive as a whole ne li ngeen ñu dénkoon dey lii ak lii lañ ci jëlee tey jii Banjul ñun ñëpp team up nañ def nañ lii ak lii ak lii wala lii mooy tey mooy plan ci Banjul bugga nañ pour ngeen support ñu in these areas ñun waa Banjul ñun ñi nga stakeholder si nekk Banjul nañ def lii ak lii bari na loo xamante ne mu ngi biir Banjul lu ñu war a waxtaanee Ramatulaay. lu ñu war a waxtaanee la bari na li nga xamante ne mu ngi biir Banjul lu ñu war a waxtaanee la ndaxte Banjul mooy suñ capital city te foog naa ne fa lañ war a gën a mun a xaajaanee so kon muy mayor bi muy président bi yëpp war nañoo taxaw gis Banjul sa kanam gis Banjul bi développe gis capital bi nga xamante ne su ñëpp ñëwee dañ koy waxantoo capital bu mel ni Singapore laay na ko doon Yaya Jammeh di waxantoo ndaxte ñu bari dañ ñëw ne Banjul nekkul capital parce que still mu ngi am néeg yu màgget yi néegi senga yi yëpp mu ngi Banjul ba léegi waaye you need to understand ne néeg yooyu we've got bu yàggu nii the National Council for Arts and Culture they have done a list of heritage sites in Banjul ñu list over 400 and nearly 500 places in Banjul bokk na si muy siena suñ kër-kërinting yi taaxi suuf yi lii waaf yi bokk na ci muy yenn monuments yi comme yi nga gis si boor yi naka lañ ko ooyee Makati Square ci biir Makati Square even State House ak yooyu yoo xamante ne we need to keep them tey soo demee Ndar was the first capital of Dakar it's an island like Banjul island mooy dun si olof tey soo demee place yooyu ñu ngee fay the people that live in Ndar ñu ngi leen a fay tey UNESCO is paying them soo demee Gorée they getting paid te comme kër yi ñu am yooyu lañ am mun nañoo indi even UK ñun tey soo demee boo demee in London and certain cities wala certain towns in UK dang dee fekka old structures si biti dañ koo bàyyi ni mel ñu defar si biir def ko modernize ko def yëpp because yooyu historical sites la yoo xamante ni tey mun ngaa ñëw ne kër gi dama laa jox exemple Sekien in Afdaay queen bi mu ñëwee 1961 demoon na visit Sekien demoon na Winley School gis na xale yi bi mu ñëwee fii la toogoon lii la yu mel noonu are part of our heritage. No, but loolu suñ heritage la but maybe it's the responsibility of the council su fekkee ne dañoo defar the face of the kër sax ba nga xamante ne dina look kay waaw beautiful so mooy li ma su dee ñii dañoo fay after sax ñu liyal leen ko ñuy fay ndànka wala ñu koy génne si seen xam nga mooy li ma laa wax ne xam nga yaa ngi ñëw bi naan idea tey ji ñun waa Banjul tey soo oote woon town hall ne léegi suñ kër cosaan yi nga xam ne yaaxu nañ
30-40 families ñu ngi ko bokka ñu ngi am problème what do we do ku mel ni Ebrima Jawo Ramatulaay ñoo taxaw ne la ñun dey tey su council bi jógoon wala tey government su ñu mënoon a dimbale tey jii ñu make sure ne am nañ loan from the bank lu mu bon feen si kanam jaaka yi ñu am corrigate ñu toonal ñooñu defal leen fence perimeter fence boo xamante ne dafaa nekk 8 layers of bricks ñu raax ko white wash ko sax dafa rafetal Banjul dafa change the face of Banjul lu mel noonu ñu make sure ne lampa yi lii nañ lampa yi taal nañ street lights am na yaa ngi understand there is easy flow of traffic ñu demarcate Banjul into different zones nga am residential area mu óor ñu ne area bi tey afdaay lu bari dem na ñu ne Saji Town ak Tabakurut ak fii mooy residential area boori afdaay fii foofu noonu mooy nekk di commercial area comme boutique yi stores yëpp nañ nekkee foofu tey jii nga ne am na industrial area boori Bondot wala boori fii ba fële ñu def ko loolu does that make sense dina tax Banjul nit idea yi nga am ni ndax mos nga toog ak mayor bi o Segiri pour waxtaan ak moom xam nga yaa ngi fi doon lii mayorship right waaw yaa ngi fi doon ut mayorship waaw te xam naa ne soo amoon mayorship sa idea yi nga wax ni na after nga lose parce que da nga endorse Ibu Faye right waaw oh if I'm wrong yeah that's correct right da nga endorse Ibu Faye ndax after loolu am nga by any chance boo toogee ak mayor bi wax ko ñun kat lii mooy woon suñ éene pour ñu yóbbu Banjul sa kanam pour ñu développe ak lii mooy suñ xalaat ndax si diggante bi am nga loolu waaw pour leeral because you've cited endorsing Ibu Faye few times waxoon nga ko si beginning bi ma leeral rek waaw comme li ma wax it's my political will and desire ma xool nit wala plans man li ma dee seet mainly plans la dee nekka waaw man dama dee seet plans ba pare naa seet li nga xamante ne would give us business security dinañu jox security in general tey lan mooy tax réew mi dal façon ngi njiit la ñoo am kan mooy mun a taxaw ba gis yërmande am na comme yu mel noonu man these are things that I have got like a tick box exercise bu ma dee def I score people based on that so su ma defee scoring and I did that si mayoral bi when I said I am withdrawing my candidature because suma family ñëw nañ jaar nañ ci ay nit ne naa bàyyi and because of family ties ñun baa ñu xam nañ ne ñun ñëpp family ties waaye tamit ñun ñu toog rek gis jaaw ñu jox ko pick up bu ees jógee ko fële déedéet demeewut noonu sax gi sax mun naa am noonu la ñëwee parce que président bi moom politically la déedéet you got it wrong gis ne ñëw nga MPP cross nga kapet ñu yóbbu la nga nekk ambassadeur wala ñu jox la benn Ramatulaay xam naa ñoom anti Ramzia léegi tey ñu jox leen position Ramatulaay fii ku fi am loo fi yelloo nga am ko déedéet waaye déglul dañ war a xam ne kenn ku nekka ñun ñi juddoo ci réew mi kenn ku nekka da nga fi am am fi yee lef tam ndax du dëgga waaw tey jii waaye lu tax may ma rek lu tax gisuñ la woon bu yàgga fan am nga xam-xam bi kay am nga ko waaw waay nga ñëwee njëkk a taxaw independent waaw nekk ci mbir mi lu tax time boobu yëpp gisuñ la woon waaw déedéet waaye Ramatulaay saf si sàppa ñu jox la oto Ramatulaay déedéet ma leeral foofu noonu ñu jël xaaral ma leeral foofu noonu bala ñëw bañuñ loolu déedéet yow fuñ la jox nii kenn bañut ko kay kenn waxut ne amuloo xam-xam bi xam nga nit yi lu ñuy bañ Gambien yi lu ñoo bañ ngay jël di public funds ak taxpayers money di ko wés di jël di fal ñi nga xam ne warul loo leen a fal wala ñi nga xamante ne amuñ ñoo ay te du yow nangu nga ne man my position fit naa ko te du xam nga wax nga ko ne nangu nga loolu ne man matee naa ko ci njànga ci wàlli experience and all that wax naa la ne 23 years waaw déglu rek mais ma 23 years dëkk naa ko Europe ma liggéey si council nekk fa magistrate for 5 years out of the 23 5 years ba pare nekk foofu noonu head a housing department for a local authority so when it comes to the experience when it comes to local authority ak yooyu te leena laa bëgg pour nga xam nekkul ne man maa jógoon rek toog ne damaa nekk mayor dama bëgg a tub nekk mayor Banjul that wasn't the case youth si dafa am ñu ma ñëwoon approach after bi laay ba mooy depuis time boobu noonu mooy bi nga the first time bi ma njëkkee ñëw mu am ñu ma approach ne dañ bëggoon pour ma run because understand nañ ne I work in a council and they're looking out for someone that's quite savvy or someone with lots of experience and suñu amoon someone that's not tainted as they call it that would suit them so this is the reason why I came initially so when bi ma njëkkee ñëw pour vie for ñu ne I was disqualified because amu woon the voters card it wasn't renewed the voters card wasn't renewed because I had the old one so ñu ne amu the biometric one so that was regularized and all that
So this time round ma ñëwaat because am na ñu ñëwoon ut si waat ma man leen I cannot do anything without my family say so wax leen na suma family ñu dem wax suma family waxtaan ak kilifa yi ñu ne naa dem because ñi dañ ma yaakaar ak nangam ak nangam I came out so when I came out and I was on the ground fekk naa fi of course suma sister fekk Rohilo fekk naa fi suma brother Ibu Faye ma gis kenn ku nekk sa plan said what you presenting and offering us we tried Rohi before so ma ne possibly a change may possibly ba pare noonu la development day ñëwee sometimes ma ne possibly with a change mun naa am it may be better ma xool the agenda not because Ibu Faye was NPP loolu bokk na si waaye dama la bëgg a woon ne bokk na si waaye di so loolu la ñu bari dee foog fekk waaye man fi ma nekk UK I was okay dégg waaye man I was employed ba bi maa jógee foofu bi maa jógee UK so anyway pour won la rek ne when I came and I did it waaye amiin gis nañ fi governor bu nekkoon fële waaw moom lañ def te minister of environmental and she's doing wonders Rohi Manjang is doing wonders so dama la bëgg a won ne tey président Barrow koo gis mu óolu ñu ne nag bu óoluwut bee jinam du ko xasanoo Ramatulaay tey président Barrow kum toog mu identify la rek na la óor ne càmbar na sa mbir seet ko seetantal ko seegaat ko bu baax I can tell you that te ñu bari déedéet ñu bari ñu defoon ne it's to do with no loolu gis-gis si ñeena ñi la rek waaye mun naa laa won ne ñu bari dañ càmbar seen mbir man xam naa ni suma mbir moom luñ seegaat la te leena laa bëgg a diffuse mooy li nga wone ne dama ñëw ñu jox ma pick-up bu ees it was in the case déglul taami campagne lañ nekkoon déedéet ma leeral rek mais ma rek waa dañ ma jox driver because I was campaigning and I needed to be mobile dama amoon moto suma moto am problème so I was stranded te man fi ma dëkka outside Banjul dafa sori ak Banjul ñu ekkati pick up ak driver jox ma you were not the only one campaigning déedéet waaye man I was déedéet waaye da nga war a xam ne I was a candidate before you understand te the fact ne I had a role to play ba pare I needed to wóoraat suma nit ñi du ne ñun ñu xam nañ ne waa Banjul yaa ngi wax sanga ñun waa Banjul ëpp si Banjul yëpp ñu ngi si kombo gi am na ñoo xamante ñu ngi as far as naka lañ ko wax chloro so ñooñu ñëpp foo jaar nga génn dem si ñooñu pour li so to ease of that te as soon as campagne bi ak élection bi mu passé delloo naa moto bi pour leeral loolu rek pour joxaat moto fu ñu ma joxee moto de waaye loolu moto office la di de waaye loolu moto office la di de waaye loolu governor boo dem daf ko am so man I cannot be denied that because other governors te loolu it's to do with work su ma paree su ma ñibbee dama koo paak so jeex na man personnel non personnel man gis nag maa gis nag yàlla dimbale na ma ci faana googu I don't have much activities after work no man meluma noonu Ramatulaay coming back to the mayorship I'm still interested to be mayor again wala taxaw ak yooyu Ramatulaay parce que gars yaa ngi wax ne sa soo gisee nga indi issue bi time bi Banjul la ngeen moon nga danga bëgg a indi yëfi politique nga naka la politicize ko indi ko pour affaire yi politique ak yooyu moo la dugal si wax bi di seet fooy nekkee ak yooyu I just wanted to reassure ñi nga xamante ne have got political ambitions particularly in relations to the mayorship and I am using this I want to use the camera and address them Binta Talko I just want to assure those people that have got political ambitions in relations to the office of the mayorship in Banjul I have got no iota of interest in that position munuma dem ba nekk governor wala executive coordinator di ñëw down to the office of the mayor I cannot do that loolu benn la down to the office of the mayor yeah because the governor coordinator is the overall moo gën a high it's the yeah definitely so I cannot loolu ñi ko wax ñu ne gémmiñ buy wax bu wérutee nopp bàyyi déglu na wér man li ma bugga su ma damaa ut pour dem si ko waaye du ma ut pour wàcce si suuf yaa ngi understand I have got no interest thank you so much ñi am interest su boobaa bu ñu tolloo foofu noonu we'll cross that bridge insha allah nag parce que yow every time nga ne nit yi ñoo ma approach waaw su ñëwaatee we will cross that bridge suñu eggee foofu insha allah na la Jawo feel nañ like ne gis nañ ne sa idea yi baax ne Banjul yow yaa ko mën a amee yow yaa ko mën a yóbbu idea yi nga joxe baax nañ naka la ma bàyyee ko ñeneen ñu am ideas yu mel ni suma yokkaleen ci ideas yi ma am waaye ma dellu ci gannaaw ndik am naa a bigger responsibility fu mu nekk nii te wala bi ma nekkee yaakaar naa ne foofu li ma war a mun a gën a def
foofu laa ko gën a mun a defee than the office of the mayorship so li ma bugg a mooy nañ rafetal xam ne Banjul la man I'm not politicizing anything ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay boo xoolee ñun suñ kër yi daf daan nekk ports boo génnee kër gi dugg kër gi ñun suñ maam yi ñoo dëkkoon suñ jógee fa suñ baay yeeg suñ yaay ñoomi neen ñu dëkka ñun ñu dëkka nañ rafetal Banjul dafa tuuti ñoo bokk lépp Banjul dafa tuuti ñun ñoo bokk lépp loolu am na solo ba tax na bëgg naa nga laal foofu soo doon jox message waa Banjul si jamono ji Banjul toll na xam nañ ne depuis si time yi politique bi wala mayor si beeg yooyu noonu ba léegi Banjul jaxasoo na ñu baree bari dogoon nañ si gis nañ ay sisters si bokk daya bàyyi ñu am si problème si time yi politique bi ak yooyu noonu soo time bi Banjul aajaloo na yu baree bari soo leen doon jox any advice as Banjulian not the executive coordinator sax but as Banjulian comme Banjul bu njëkk ba nuñ ko xamee woon jàppalante buggante nga xamante ne Banjul benn bopp la te léegi loolu dafa mel ni mu ngi fédewee soo leen doon jox advice ak yooyu waaw li ma wax ci loolu Ramatulaay maa ngi la wax ne Banjul ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu njëkk bi mag yi dañ amoon lu ñoo ooyee rooti guddi moo tax ñu amoon poot si bu guddi jotaan suma jabar mu ul ko ne suba du ma am lu ma taal dafa jaare ci poot bi doo jaare ci bunti kër gu mag yi dem konkonga Ramatulaay su ma dimbale wu dey ci maalo wala nangam su subaa du ma taal njël nga ulbateku seetloo am ekati ko dimbale kooku noonu yaa ngi understand yooyu la mag ñi daan def te liñ daan def yëpp ci orma ak sutura bu paa yi demaan julli ji fajar ci foofu la ñoo tafa wante wéccee wante dimbalante ci wàlli dépasse loolu dafa nekkoon dafa am loo xamante ne à di social realities of Banjul politique yàgg na suñ biir le judduwuñ woon sax waaye dégg nañ fi jamono UP dégg nañ fi jamono congrès dégg nañ fi jamono démocrate te ñoom ñëpp dañ daan toog da ngaa gis jamono bu njëkk bi géwéli sax dañoo toog bokk benn kër bokk ndey ak baay kii dem nekki congrès kële nekki UP wala nangam waaye suñ paree ñoom ñëpp dañoo dellu si waat su politique bi passé ñu fàtte li nga xamante ni moo leen boole woon ñu dem nekkaat benn su waruñoo nangu interest yi an individual wala a politician mu xaaj ñu ñun as Banjulians dafa am loo xamante ni mooy our social realities li ñu boole moo ëppal li ñu taagaale su kenn waru koo nangu kii ñëw bugale na xaaj du pour dara lu dul li nga xamante ne mooy ñi koo jëriñ te ñu bari dañ dee wax ne man bala maa kontaan ma xaaj ay nit ñu ñàkk a jiboo ñu bari loolu mooy seen philosophie loolu lañ bëgga so waa Banjul buñ nangu kenn use ñu as political stooge pour tey loo xamante ne mooy intérêt am pour bugg a eega fële ne dinaa daaneel kii daaneel kële nga toog di ko xool kim gor tey tànkaam mun naa gori sa tànka ëllëg ndax nit ki boo goree ñi la wër ñëpp bu yàggee ñi nga xamante ne ñoo ànda yow ngaa gor so ñu bàyyi xel loolu ñun waa Banjul buñ nangu ku ñu xaaj buñ nangu ku ñu jaxase buñ nangu ku ñu boole ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. jërëjëf Ebrima Jawo loolu am na solo executive coordinator bu Banjul tey moom lañ amoon fii ci biir Gambia so comme ni ma leen ko dee waxee rek biir Gambia so ñëpp a ko bokk kenn ku nekk am nga ci cër yaa xam ban political party nga mën a am yaa xam fan nga nekk tooguñ fi pour kenn ñëpp lañ fi toogal Gambia yëpp lañ fi toogal yaa xam concerned citizen nga wala foo munti nekk rek am li nga xamante ne dina jëriñ réew mi dina yóbbu réew mi ci kanam su ko defee ñu waxtaanee ko ndaxte ni ma leen ko waxee woon waxtaan dafa baax ci réew te réew dañ koo pencoo waaye duñ ko pàccoo te loolu bokk na ci luy yóbbu réew kanam nee naa leen ne boo juddoo ci réew mi rek am nga ci réew mi cër bala ngaa laajte réew mi lan la ma defee yow lan nga defal réew mi loolu tamit dafa am solo in as much as ngay laajte réew mi lan la defal waaye yow lan nga defal sa réew loolu am na solo te loolu bokk na si luy yóbbu réew mi kanam te ni ma ko waxee rek together we can do it mbooloo mooy doole kon saa su ne nañuy booloo lépp li nga xamante ne xuloo la ŋàññante la ñu tegee ko ci gannaaw te focus si lu yóbbu réew mi kanam te ñi nga xamante ne ñoom leen jiital tamit saa su ne damay wax ne ñoom tamit ñuy xool lan lañ leen falee ak lan lañ leen fa tegee ndaxte ëllëg dinañ leen ko laajte su dul fii rek di fële te loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax waaye saa su ne rek ñuy baalu wante axa di yërëmante di sutura wante suñ ko defee rek réew mi dina dem ma bàyyi la nga tàggoo ak lan mooy nekk sa last word. jërëjëf Ramatulaay kontaan naa bu baax pour ñëw si biir Gambia show te di ibi
my office ne it's open to all Banjulians, all Gambians, irrespective of fu nit jógee rawatina waa Banjul ku ci am any issues or anything loo xamante ne it's to do with central government, please feel free and knock on our doors. We're available on social media, on all the social media platforms. There is like an email system ak yooyu noonu. We haven't got a strict appointment system either. Any kind of challenges, issues wala dara, so mun ngeen a ñëw ñu toog waxtaanee ko di kontaan bu baax ci yow ak show bi ndax lii yaakaar naa dina leeral lu bari loo xamante ne leen demoon na ci xeli nit ñi. I hope ne di interview attendant leneen li ma appel mooy ñu dolli li nga xamante ne mooy ñaan jaama ci réew mi. Ramatulaay dama fu ma dem garden moo dem suñu ma joxee pour ma wax dama dee wax ni boo duggee ci gaal doo ñaan yàlla ne yàlla nga mucca yow yaa sa umba da ngaa ñaan yàlla yal na gaal gi mucca bu gaal gi muccee Ramatulaay yow di nga mucca sa umba dina mucca keneen ak keneen dina mucca te kuy toog di ñaan naka sudu noonu ci réew xamuloo fitna. ñun luñ tuuti fekkee bi ñoo doon xale laa la wax fekkee ku koy Samba Sagnang 1981 xam nañ fitna gi fi nekkoon tubaski korite sa nit ñi mun ñu koo julli ji nga am nit ñi duñu suñ taalaan génn ci biti teg cin pour tooga buñ déggee ratatati daw duga lekk gu ko rek mënuñ ko woon a lekk xale yi mënuñoo dem school problème si am nit ñi feebar ak yooyu ñu bëree bëri dee kon booy ñaan da ngaa ñaan jaama bu amee rek lépp a xëj na si lu nekk mun nañ koo résolve mun nañ koo waxtaanee te raay lu mu la mayut okkat du la ko jox. yaa ngi dégg nañ leen bàyyi xel ci ni nga xamante ne moom la ñoo waxee ak ni ñoo comporté suñ boppa ndig tey Rwanda la ko taal ci kàddu la jógee and social media nañ leen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax mun naa defar waaye mun naa demee ci li ñoo génnee ci social media di wax ñeena ñi di indi wàlli xeet di indi ñun tey ñoo bokka lépp kenn mënu fee toog ne man 100% nangam laa munta am ndey bu la jur su nekkut moo sa baay bokkuñ lii moo keneen bokk nañ lële moo kële bokk nañ lële ñun ñëpp Gambia mun ngaa wax ne it's a rainbow nation niñ da wax ne South Africa is a rainbow nation Gambia itam dara bi bàyyi fa la fa suñu morso bu nekk moo fi nekk ñu bàyyi xel bàyyante xel joxante cër ñi nga xamante ne ñoo jiitu ñu yërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf ñi nga xamante ne ñoom lañ jiite ñoom ñu déggal ñi leen jiitu su ko defee jaama am maa ngi laa gërëm bu baax di kontaan salaamaaleykum. tey moom xam naa nawet dañ xam ne. gis nga nawet demuñ off. gouverneur Banjul baa fi nekk. nawet internet baa ngi strong executive coordinator baa fi nekk ndaxte am na ñu nga xam ne saa yu ñëwee fii courant bi dem. gis nga te loolu feyaawut te nag xam naa ne dañ xam ne te executive coordinator bi moo fi nekk moo tax laaj bi demut konoon si heure bi fekk na dem na ndaxte kaanu fi bokk na ci béréb bi nga xamante ne sonna nañ si mbiri laaj bi torop te loolu bugga nañ ngeen taxaw si non inshallah bugga nañ sa nguur gi seen non naa waxa sigaate seen gouverneur bi parce que man foog ma ñëw personnellement foog ma ñëw sa office report waa nawet non waaye boobu yow pour wàlli Banjul mu nga ñu foofu Banjul yan foog ma ñëw sa office report waa nawet parce que nit yi sonna nañ si nawet baax na nawet sonna nañ waaye noonu la jërëjëf thanks for honoring our invitation nuyu oncle Amadou Silla moom tamit bu baax a baax a baax si teewaayam ndaxte ku xam oncle Amadou Silla xam ne yaaga ngeen du tey te booba léegi mu ngi laa gunge dara ñaaw waaw ndaxte boo ko bootee woon dëgg ak xama naka doo leen yaaga waaye mu ngi yaa ngi toppa si gannaaw mu lay xelal di la li loolu am na solo mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla te mat naa bàyyi cim réew te loolu lu am solo la kon jërëjëf thanks for coming di jaajëfal képp ki nga xamante ne rek yaa ngi ñu doon seetaan jamono ji si Gambian Talents TV ak suñ technique team bi oncle Moussa Diatta di ko nuyu bu baax a baax Adama Sow Binte Njaay Sagnang ak képp ki nga xam ne jàppa nga si technique team bi ñu ngi lay gërëm bu baax di la lii di wis suñ boss nag happy belated birthday madame Diouf nga xamante ne moom boss bu exceptionnel la ki nga xamante ne liggéey rek la gëm ki nga xamante ne liggéey bi jaral na ko lu nekk te liggéey rek laay suma jarbaat sax dama waroon na wax ci moom tuuti moom maa ngi ko wis happy birthday Fatou Samba ndik jarbaat la doom la jigéen ju mën góor la te wax dëggaane yàlla ni ma gis ni mu leen uufee yéen ñëpp wax dëggaane yàlla ku nekkoon di proprietor of this place nga bàyyi ko sax sa xel dina dal ndax seet loxoom te xale la ko xam ne daf dee seek advice te
su gisee ni mel mu mel ko mag yee ko yar waaye mag ñee ko dee tam loxo setee mbokkaa mag ñi ndab daf dee call di laajte advice ak yeneen te yéen ñëpp boo leen melee noonu rek di ngeen dem Gambia Talents you people are doing well keep it up honestly the support will come inshallah ñu we hoping to see that soxla nañ ko jërë ngeen jëf are you off camera Washington, West African Center.